A couple of weeks ago we were reading about a fascinating group of people out in rural Russia, and you can get to them on a train from here in Moscow. So join us on this spontaneous adventure as we head east in search of the last pagans here in Europe. But first, let's get the overnight train. So before we get on the train, we're a little bit late, but before we get on, we just wanted to show you this. This is Kazansky Vokzal here in the center of Moscow. Look how beautiful it is. This is one of 4 train stations just in this little area. Across there is Leningradsky that goes up to St. Petersburg. You've got Kursky that goes south. You've got Kazansky here. And then you've also got Rishke, which used to go to Riga and up into the Baltics, but at the moment it just goes up towards the Russian border in that direction. But we're going from Kazansky and we're heading east. We'll explain a bit more when we get on the train. Let's go. We're a bit late. Well, we've made it on time. This is our train. It looks like boarding hasn't started yet, so there was a bit of a panic a minute ago. But yeah, this is our train. We're traveling on a 2-story train tonight. We're on the upper deck. There's a restaurant car. Restaurant car, yeah. Do you want to say who was panicking though? Must have been you. To be fair, we could still miss it. By the time we get all the way up this platform to our carriage, To be fair, we're wagon 11. Just going past 7 now, and we've been walking for 5 minutes already. Опа, привет. Okay, here we are. Off to you. Very nice. very nice. So here on these 2-story trains, if you get the top level and then you go for the top bunk, there's not a lot of room, to say the least. Good that we're small people, huh? For sure. As long as you don't wake up from a nightmare in the night, it'll be good. I'm sure if you could just see my ass. On the flip side, these are the cheapest places on the train. For the bottom bunk, I think it's another 2,000 or 3,000, so we can last. It's only one day. One night, to be exact. Это же машины. Это машины. Спасибо, до свидания. Well, that was a decent night's sleep. Welcome to Yoshkar-Ola, the capital of Republic Mariel. Our journey actually starts from here. Let's head into the city first. This is the center of Yoshkar-Ola, and Yoshkar-Ola actually translates from the local Mari language as the Red City. And we certainly haven't seen a city like this in Russia. You see a lot of red, but behind there, it kind of looks like Bruges or Amsterdam. This is called the Amsterdam Embankment. And the only way you would know that we're in Russia, see behind those beautiful Soviet buildings. A bit of a giveaway there. We're actually not staying in the city. We're heading out into the countryside, and we need to find a bus station first.
For some reason our internet on our phones is just not existent, so hopefully we'll find the bus station. We're going to use our intuition. Smell it. Smell the fumes. Yoshkar-Ola is the capital of the Mario Republic, but despite that, the population's only like 250,000. So when you come into the city on the train, we were literally going through the countryside, and then hop, we were straight at the station. We thought, we haven't even gone through any of the suburbs. But yeah, it's a small city, but here in the centre it's very grandiose, like you say. Nuts. Let's find that bus station. Yeah, before we burn. It's so hot today. Honestly, roll on winter. Oh god, yeah. One thing that stands out in the capital city of the Mariel here, Europe's only pagan republic, is the amount of churches there are. Here in Yoshkar-Ola, the population is actually around 60% ethnic Russian, and there is churches, especially around this main square, everywhere. We've got one here, the main one in front up there, and there's a couple that we've just walked behind these trees and you can't see. But yeah, all in the vicinity of around 200 meters, there's about 5 churches in the center of Europe's only pagan republic. Hence why we're heading into the countryside, because I don't think we'll be finding any of them here. Где их можно купить? В автобусе прямо там? Именно в автобусе, да? Да, сюда можете ехать. Куда едете? Чудеса. So we're heading to the village of Morki, which is about 100 kilometers from here, and that area is mainly populated by Mari people, and apparently it's the center for the region for paganism. So let's see what we can find. Bus is leaving in about 10 minutes. This video is sponsored by Storyblocks. Honestly, whenever we're traveling, we can't always capture every single shot and sound that we would like to have in the edit. This is where Storyblocks comes in. Storyblocks gives us unlimited downloads of diverse and high-quality media, all for one predictable subscription cost. There is no hidden fees, just everything we need in one place to help us streamline our workflow. That means 4K video, music, sound effects, images, and even templates. Having an unlimited source of content really gives us the freedom to experiment and tell our stories the most authentic way possible. So if you're creating videos for YouTube or your own projects, Storyblocks can help you too. Get 2 extra months for free when you sign up for an annual plan. Just head to storyblocks.com/Matt and Julia. The link is also in the description box below. Вам помочь? Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Welcome to Morki, which is a village that's called Posolok Городского типа. It's a village that's faking being a town, basically. It's basically the regional centre, so there's a lot of things here. And what's interesting is, as we've got off the bus, the first thing we've seen isn't a pagan temple, it's actually a mosque. We're actually not far from the border with Tatarstan, just here. And in Tatarstan, the Tatar people are Muslim. So the first thing we've actually seen, we saw churches this morning and a mosque right now. Fascinating. But we're still on the hunt for pagans. Getting there. Fingers crossed. This bus journey wasn't long, but it certainly took the life out of me.
It's whether that or the fact that we haven't stopped since January. I think it's one of those the two, things, yeah. Rest. You won't believe what we've just found here in Morki. I'll give you 3 seconds to guess. Ready? Oh my god. Still no pagans, but we have found a Buddhist stupa. What is going on? This is so random. Who knew? Who knew? Well, people that live here, probably. Well, sure. I mean, the mosque. Okay, I get it. Understandable, yeah. Right, we're next to Tatarstan. The Orthodox churches, I get it. Are we that close to Kalmykia? No. Or Buryatia? No. No, very far. Right, so the time is getting on. And we need to head further into the countryside. The problem is we don't really know how to get there at this point, and it's quite late to figure it out today. So let's find a place to stay. I'm wondering, could we stay here? Maybe it's worth asking. I'll ask. Always worth asking. Здравствуйте. А вы тут живете? Нет. Нет? А там есть кто-нибудь из взрослых? Я не знаю. Ты не знаешь? Хорошо. Спасибо большое. А ты думаешь, здесь стоит подождать, или кто-нибудь придет, или нет? А вам зачем? А спроси, здесь можно остаться на ночь? Мы просто только приехали, и нам негде спать сегодня. А, хорошо, понятно. А вы не подскажете, где можно было бы у вас переночевать в городе? Хорошо, как тебя зовут? Глеб. Глеб. Приятно познакомиться, Спасибо, Глеб. Юля. Спасибо тебе большое. До свидания. Пойдем. Не знаю, где в городе можно А, остаться. нет. Ага. Он сказал, что he never had to deal with anything like that before, so he doesn't know where to stay, so we could be sleeping on the street. I guess let's ask people on the street where we can stay tonight. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы отсюда, да? С Morki? Ага. А мы приезжие. Вы не знаете, в городе есть ночлег какой-то? Ночлег или общага? Нету? Нету, говорят, да. Нет. А вы сами-то откуда? Я из Кемерово. О, земляки, блин. Ты тоже из Кемерово? Нет, я из Новосибирска. О, Значит, земляки. Из Киселевска. с Киселёва? Спасибо. Спасибо вам большое. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Хорошо. Спасибо большое. Хорошего Всего дня. хорошего. Познакомимся. This is what happens when you do a trip without a plan. 9 times out of 10 it works out okay. This might be the one time when we're stuffed and we might have to sleep in a bus shelter. So it's summer at the moment, so still light. So maybe it doesn't come across, but the time is 5:30. It's probably another couple of hours of sunlight. I think the last bus leaves from here to Yoshkar-Ola at 5:30, so we might have just missed it. I'm not going back. No, I mean, hopefully we find somewhere, but... Going forward. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы случайно не знаете, в городе есть какой-то ночлег? Не город, это поселок. Поселок, А, в поселке есть? А тут раньше гостиница, вот сейчас улица будет, там была гостиница. Да? Там Ага. музыкальную школу сделала. А кто отдыхает, я даже не знаю. Была гостиница, да, из нее сделали музыкальную школу. Здесь была музыкальная школа. Туда перевели.
там сделали музыкальную школу, а гостиницу-то где у них, я даже не знаю сейчас. Спасибо вам огромное. Как вас зовут? Валера. Валера, Матвей. Спасибо вам Юля. огромное. Приятно познакомиться. Мария. Хорошего вам вечера. Хорошего. Well, we found the old village map and it's got signs in 3 languages. Russian at the top, Gostеприимный Morki, and then below that is Mari, Morko, Unala, Ujesh, and then below that is English, Morki, welcoming. And we're on the hunt for some sort of place to stay. It's also not looking good. Туристическая карта. Not very tourist friendly though, is it? Day trippers only. Dear, dear. It's a very confusing village, Old Morki. Buddhist temples, there's a mosque in front, churches, lakes, old Russian izbushkas, big buildings because it's the centre of this local region, so government buildings. It's a very strange village, I have to say, but there's nowhere to stay. I'm willing to say at least it's pretty, but it doesn't really help, does it? I mean, I guess it's, if we do end up bedding out on the street, it's pretty good. To be fair. Fucking I mean, this is like my stereotype of a Russian village. Our like Siberian villages are more wild because we're harder. Well, I'm gonna be feeling hard sleeping in the street tonight. bloody will. Come on, we're not giving up hope yet. I'm kind of starting to be honest, at this point. I'm starting to look around for benches. Is this place going to stay open tonight? Ага, понятно, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. The apartment's busy. He directed us to общежитие. Общежитие is like an... I don't even know how to describe it. It's similar to a hostel, but not a hostel. Definitely not a hostel. More for people that are getting on the piss and need somewhere to rest their heads. Oh no. Oh no. What a disaster. Вы не подскажете общаги где? А где техникум? Как я вообще не знаю. Мы ищем место, где можно переночевать. Нас вот направили в общаге. Вот тогда вот здесь вот этот коричневый, Да. он там забор. Вот где женщина идет. Понятно. Там Спасибо ворота. большое. А там можно посуточно арендовать, не знаете? Понятия даже. Да. Раньше что-то говорили, что да, можно, а так у нас... Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну чё? Закрыто. It's a good job it's summer, that's for sure. We can just walk all night. Mm-hmm. Maybe there's like a shawarma place that's open 24/7. I've seen one. Was it open 24/7? I didn't see that. Ага. О, если честно, может быть тут. Тут написано вход. Ну, оставь так пока, наверное, выходим все равно. Наверное, все равно входить придется. Ну да. Вход со двора. Оттуда? Ну да. I don't think we know what we're doing at this point. We're just
walking around places, hoping to find somewhere to sleep. Здравствуйте. Здравствуйте. А это общаги? Да, это столовая. Живите там. Где? Рядом. Рядом. Следующий дом, да? Да. А вы не подскажете, можно остаться на ночь там? Вы? Муж, жена? На ночь? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Были Видел, у да? вас такие? Какие? Что? Девушкой можно говорить? Я говорю, нет. Выступать приехали? Нет, мы туристы. А, нет. Понятно, спасибо большое. Ладно. Now I Okay. feel like a piece of shit. Everyone's literally like, fuck off. Don't spend your summer holidays in the Mario Republic. Absolutely fucking not. Shit. Okay, let's get onto this football pitch. Why? Why are we going? Cut back to the centre. I just fancy the game, that was all. That's so. You can never resist a ball. Здравствуйте. Извините, до центра отсюда можно дойти, да? Вам куда в центр? До автовокзала. Автовокзал. Вы сейчас спуститесь, да? Ага, Пойдете направо. хорошо. Спасибо большое. Ладно, приятно было познакомиться С вами Спасибо тоже. вам. А как до свидания будет по Марии? Чеверен. Чеверен, Чеверен. Чеверен, Хорошего давайте, вечера. Давайте, да, вам тоже. До Все свидания. хорошо. Жалко, что вот так уезжаете, нигде не нашли. Ну, Что поделать? Ну, Поделать, да. поделать, да? Ладно, судьба, значит, такая, да? вот именно. Значит так. Так, ничего, приезжайте еще. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Все, до свидания, с Богом, давайте, пока. До свидания. Извините, а все автобусы уже уехали, да? в Yoshkar-Ola? Нет, еще. А, Yoshkar-Ola, наверное, уехали. Да? А вы не знаете, куда еще поехать? 15 Улакая, 17:30 последний рейс. Это последний, да? Уехал уже, да? 5:30 последний. Просто мы пытались искать, где оставаться здесь, а не нашли, где переночевать. А сейчас нам надо как-нибудь добраться дальше. По пути куда только? Да, а такси есть в поселке? По пути только если... Да. Okay, we need to think. The time is 7 o'clock. We need to have a think. We certainly do. Yeah. No place to stay. Yeah. No pagans. Successful trip. And we spent last night on a train. We did. We haven't eaten today. So, Здрасте. здрасте. But we choose to do this. So, you know. Oh, for sure. For sure. It's all part of the adventure. Yeah. And I mean, I feel awkward like asking people to stay with them overnight. It's really weird and don't We kind of- expect anyone to, you know, you don't expect it No. from people, but I just didn't expect that there will be literally nowhere to stay. Спасибо вам огромное. Как вас зовут? Инна. Инна, спасибо огромное, что искали. Спасибо. Ten answer. Возле парка ВДВ. Did you think the video was over that easily? We're not giving up yet. Not on this channel. We're going to do it. We're determined to find some pagans. Last night when we left you, we were in a little bit of a pickle in Morki. We didn't know where we were going to sleep, but thankfully after around an hour or so we found a number for a local guy who agreed to drive us to Kazan, the capital of Tatarstan, where we stayed for the night. This morning we're up bright and early and we're heading back in the other direction to a small village called Shorunzha, which is supposed to be the centre in the Mario Republic for Mari culture and paganism.
pagans. It's been a 2-hour journey thus far. We're about a half-hour away, and we're going to find some pagans today. I can feel it. I can feel it. We're gonna get there and be like, "So you pagans yet?" Cool. Turn around, go there. The main thing is that we see some. Спасибо Ну все, большое. спасибо огромное. Все хорошо. Удачного вам пути. Welcome to Shorunzha, back in the Mario Republic after a night in Tartastan. Tartastan. We've been dropped off at the bus stop, and I can see some pagans at the bus stop here, so it's a good sign. They're dancing and worshipping the earth, it seems. It's a promising start. You know what? A thought just ran through my head. This is the land of pagans. What if the local spirits are rejecting us? That's why it hasn't been easy. Maybe we think that we're good people. But what if we are Could just be, assholes? to be fair. That's what's happening. That's why we're having such trouble here. What did you do? You see? It's not gonna be me. Typical Brer. Typical Brer. So we've just come up to the, I'm guessing, centre of the village, and there's a big wooden sign here with all different cities. I don't know if they're other pagan cities, potentially, but there's all sorts of cities from all over Russia here on this sign. Tallinn. Tallinn, Estonia, 1,500 kilometres away. There's some random cities up here. Yoshkar-Ola. Helsinki. Helsinki. So you might be right. 1,500 kilometres, yeah, it's got to be. And then Yoshkar-Ola at the top, which is the capital of the Mario Republic, 101 kilometres away. It's got to be other pagan cities. Let's try our luck in Tallinn or Helsinki. If all else fails, cut and be in Helsinki. At this point you may be wondering, why on earth are we doing this? Well, the answer is really curiosity. I think we're both alike in that way. Just really curious to find out more and learn about those people. I don't know much myself about this republic. I just like to have the opportunity to meet people that live here and tell us a bit about their traditions, just the way of life. See the local villages and have a better understanding of what life is like here as well. Здравствуйте! Извините, пожалуйста, вы местные? Да, местные. Мы туристы, только приехали из Йошкар-Олы. Да. Вы не подскажете, у вас есть здесь кафе какое-нибудь или что-нибудь попить, купить? Ой, вот магазин у нас Магазины. есть. Да, магазин. А кафе у нас кафе-то открыто, закрыто, наверное, там только внизу у нас, около магазина. Понятно. Спасибо большое. Ага. Вы марийцы? Да, мы марийцы. Марийцы? Вы говорите на маре? Да, конечно, поэтому разговариваем плохо по-русски с акцентом. Да? Мария Марла Уэллимен. Да, Очень марийцы у нас чисто марийская деревня. Да? Все по-марийски разговариваем. Спасибо большое. Как вас зовут? Адлигия. Адлигия, я Юля. Лида. А, Лидия? Да. Лидия. Очень приятно. А вас? Галина. Галина. Я Юля. Сначала в Дом культуры, наверное. Закрыто? А, жалко. Я тоже в отпуске, вот. Тая напоила вас. Ну, хорошо. Удачи вам. A vital part of this video. Testing out the old village toilets. Using the local facilities. Где? Женщина. Я лучше надеюсь, туда пойду. To be fair, after the Mongolian toilet, it Oh, was this is- luxury. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам. Салам.
I wanted to show you this just off the side of the street here in Shorunzha. Many villages out the way in the former USSR often don't have water pipes. Obviously the distances, especially here in Russia, are massive. So many people these days that live in the villages may still get their water from wells like this. Quite honestly, I'm not sure if this village has a water supply or not, and this well isn't just a hangover from before, but it's still working. There's water there. Yeah. When we were in Moldova, actually, not too long ago, despite that being a really small country right on the edge of Europe, you can see a lot of the villages just outside of Chisinau that still have water being just taken from wells as opposed to water pipe supplies. Here in Russia it depends on the region, and yeah, I can't tell you if that's actually still working or not, but fascinating if so. But electricity, and most importantly Wi-Fi and satellite TV are definitely here. Priorities. Priorities, yeah. Let's head to the only cafe in this village and grab a merry snack. See what they have. Здравствуйте. Здравствуйте. Ice creams. Так. А у вас есть вода холодная? Есть? Да. В холодильнике, да. У вас есть что-то нарезано? Здесь самое нарезано. Ничего такого, ничего марийского нету. Ничего марийского нету. Ну ладно. А у вас вообще-то марийские блюда, это ну, что самое известное? Палыш. Палыш? Ну, А что это такое? Это большой пирог. Это делают, но это палыш. С мясом? С мясом, с рисом. Понятно. Интересно. А вы сами отсюда? Отсюда, переведите. А вы говорите на марийском? Мари. Ну, все здесь по-марийски разговаривают. По-русски надо думать, как разговаривать. Да, и надо. Все здесь по-марийски разговаривают. Вот летом-то приезжает молодежь-то вот. Потом по-русски учимся разговаривать. От младшего поколения учитесь, да? Интересно. А вы здесь, большинство людей язычники, да? Ну, язычники, да. Вы тоже? Ну. Да? Это очень А интересно. где вы молитесь? А? Где вы молитесь? На рощу ходим. На рощу На ходите? рощу? Да, А это на где? рощу. Это центральная дорога туда, роща же видно же там, это вот там. Ага. А вы по определенным дням каким-то ходите, Ну, когда по определенные дни же много выходит. Это, Ну, то гуси дают, то уток дают, то это колхоз у нас, это теленка дает. А то есть что-то там молиться там, ну. Мгм. То есть вы приносите какие-то пожертвования, Пожертвования, ну. Это потом блины печем, как обычно, с блинами, с творами туда выходит, ну, молиться. К дереву, дерево отдельно там. да? Там есть Дерево, специальное ну, дерево. специальное дерево, ну. Понятно. What a lovely woman. Yeah. Роза. We didn't get any Mari food, but we got to meet Rosa. I'd take that over food. Yeah, it's better. This is, by the way, the only cafe type place in the village, and then there's also this shop, Avocado. There was one more shop, I think, further up the road. But other than that, if people want to have a bigger shop, I guess they have to go to Morki or into Tatarstan as well, to the regional centres, which is why Morki was a poselok городского типа, because everything's there. Салам? Salam. Не, не местные. Не местные. Туристы. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Енрих, очень приятный Енрих. А если хотите ветеринарную мельницу посмотреть, могу проводить. О, давайте. Давайте. Давайте, пойдем. Сколько долго идти? Если вы не против, Долго да? идти? А сколько долго? Где-то километр. А, нормально. Давайте. Нормально? Вам недалеко? Не, конечно, нормально, с вами все нормально. Пойдем. Хорошо, давайте Но посмотрим. надо сходить сперва, хорошо? Ага, Я продукты отнесу. хорошо, давайте. Спасибо. We're just waiting for a local guy who we just met
take us to the windmill. He seems to be very excited about it. That means we are too. Just said he needs to drop some groceries that he got from the shop. And he's gonna be back. Давайте. Пойдем. Спасибо. Давайте. Матвей, Давайте, я очень Юля. приятно. Юля. Приятно Я вам познакомиться. хотел цветочек взять, еще не подобрал. Спасибо большое. Ого. Вы много чего строили в деревне, да? Да. Поселке? Немного чего, но в деревне считается это мелочью. Да вы что? А вам кто-то помогает или только вы строите? Я сам, Сам. лично. Все, лес сам готовлю, сам лес выбираю, пилю, своя пилорама, все это. Здорово. А вы здесь родились, да? Здесь, конечно, уж что издевайтесь. Не издевайтесь. Вот это у нас нарезка называется, по-марийски, я не знаю. Там все заблуждаются. Вроде бы 3 дерева, все равно заблуждаются. А это вы сюда ходите молиться, да? Это не молиться, туда не ходим. А куда? Я вы не ходите? хожу. Вы не ходите. Это во всю другую сторону надо. А вы язычник? Я считаю себя язычником. Вы считаете? Да. И вы ходите к дереву? Я не выхожу пока, потому что я знаю, они на 2 бога молятся. Угу. Вот он в церкви крестится и выходит туда молиться. Какого черта надо, а? Ну это так или так, да? Да, это как называется? Намешано все уже. Ну, да. намешано, ну. Лучше ходить в одном месте. Если у одного бога плохо получается, пошел к другому богу. Как это? Мгм, мгм. Чисто теоретически, да? А сейчас младшее поколение, они меньше и меньше становятся, да, язычными? Язычнего, по-моему, наоборот, увеличивается. Увеличивается? Ну, наоборот, начал ходить, по-моему. А вы к своему дереву какому-то ходите или никуда не ходите? У нас своя роща. Своя роща? Семейно. Семейная роща. Только туда наша семья еще не ходит. Я говорю, не получается. У нас род Томи, Токсова, Ястуган, Яскуза, Айдаш, Пайм, Чапак, Барский, Валерий, Гендрик. Вот до 11 поколений знаю. Вау. У нас все были богатые очень. Да? А Магазин держали, потом репрессировали. Потом репрессировали. Одних на шахту отправили, одних 2 года. Вот. Короче, раскулачили, все, имущество забрали. Все. А на шахту забрали Да, вот все, Донбасс туда. Донбасс? Вот так. Видишь? Одна и та же песня целый день. Одна и та же. Ну, козел, блин. Ой, извини. Ничего Я страшного. вас не знаю. Ничего страшного. Я абсолютно не против. Себе не надо обсирать? А, надо. Нет. Надо, чуть-чуть надо. Чуть-чуть надо. Чтобы не расслабились, да? А у вас дома вода есть или вы из колодца все тащите? Я из колодца. В колодце, да? Да. So old Henrik's brought us to the village windmill that he done improvements to himself. He's been here for many, many years, but he was the one that done the restoration work. So he's obviously really proud of it. It's beautiful Вот здесь просто here in the middle of the field, surrounded by trees. Gorgeous. Let's see if we can go inside. там лестница крутая, хорошо? Хорошо. Ничего страшного. Спасибо большое. Придешь? А? Придете? Давай, ходите, Вов. Конечно. О, пахнет Ого. как деревом вкусно. Да, все. Вот это вот сюда, когда это здесь работали, вот туда говорили. Это как зарплату оставляли сюда. А, да? Вот это муку забирали и как зарплату сюда оставляли. Муку же. Не видали? Понятно. Вот. Дошло? Интересно. Да. Ровненький. Right, let's go up and have a look. Look at this. Wow. Look at this old mill.
solid wood, everything. Вот это основное рабочее место, а это вот лебедка делает, это тормоз. Все, посмотрели? Все? Смотрели, спасибо. Конечно. Хорошо, что пришли. Хорошо, что вас встретили. Ага. Ну. Я же говорю, Бог дал вам меня. Там раньше водяная мельница была. Водяная. Все миром. Вот им делают. Это тариф. Уютненько, красиво, спокойно, да? Со стороны красиво. На самом деле. Да. Не очень? Нас... Это, получается, уважение к природе, да? На уважение к природе, ну. Если на речку у нас языков раньше было, я сейчас, ну, я мысленно все равно, что я говорю. Вот. Благодарите все равно. Благодаришь, ну. У нас на роще молятся. Там же жертвоприношение принесут. То, что можешь. Почему? Кого что это? Что это такое? 3 литра 1000 рублей. А что это такое? Черника. А? Черника. Черника. Черника? Ого. Она же очень полезная. Вы насобирали? А? Вы собирали? Да. Конечно. Давайте. Давайте. Давай. что-то купим, И да. 100 рублей за посуду. Давайте. Посуда тоже дорогая. Давайте. Ну, давайте. Ага. А нет, это Генрих, ты меня знает. Вы откуда? Из Кемерово, Сибири. Ну, сибирский. Да. Ой. Далековато. да? Здоровые люди там живут. Мне так кажется. вот. Так и надо. Все готово. Да, все, да. Всё? Мгм. Я возьму. Давай куда? Мальчики, девочки. Ой, вот Всё, далеко. давайте. Издалека приехали девочки. Ага, ладно, дай Бог здоровья. Спасибо, Роза. Я Вам осторожно, тоже, до ладно, свидания. чтоб не упали, ручка-то может попадет. Возьми это. Я же говорю, рисовалась. А ну я и на Спасибо. прощание ругаться Можно не будем? мать? Конечно. Давай на прощание не будем ругаться. Договорились? Я и ручки обнял. Ничего страшного. Я вас доверяю. Мы же родственники уже. Все, спасибо, пока. Если утонете, не приходите, хорошо? Договорились? А если не утонем, можно прийти? Если можно. Договорились? Да, у меня Договорились. Запомнила. Спасибо, Генри. Все, пока. До встречи. До встречи, до свидания. Если в театр зайдете, Стасику заходите. Хорошо? Обязательно. Договорились. Стасику привет передадим. Кстати, Генрик мол. Вот Договорились. Генрик. Давай. Вот брат. Пока-пока. Пока. Пока. Заявись пара, блядь. Заебись, папа.